Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. So insha Allah a bidiyon mu na yau za mu tattauna game da ɗaya daga cikin amfanonuwan wato Python, okay? Amfanin Python programming. So za mu ɗauko ɗaya daga ciki. Okay, so Python mun ce yana yin abubuwa da dama, zai iya sauƙaƙe ma abubuwa da dama wajen fannin yin automation. Maybe kana so kai creating misali wani file ne, so zaka iya amfani da Python, files sun ya kasance sun kasance da yawa, okay? So wannan kenan. So abin da zamu yi a bidiyon shine zamu yi amfani da wato ainihin Python wajen generating foldoji ɗaya guda 10, sannan ya kasance a cikin kowace folder ya muna creating wata folder again har guda 10. Okay, so wannan abu ne wanda za mu yi shi cikin sauƙi ta hanyar amfani da Python. Okay, so domin yin haka shine na yi creating Python file wanda na kira shi da main.py, sannan kamar yadda kuke gani a fannin nan dama ga wannan main.py din nan yana cikin wata folder ta simple task. Okay, so wannan kenan. So abin da zamu yi shine zamu yi importing ainihin wato OS module, okay, inda zamu yi amfani da OS module a cikin Python. Okay, so OS module yana zuwa kai tsaye da Python, ba sai ka yi pip installing din shi ba. Na so abin da zamu yi shine zamu ce import okay OS. Mun yi videos kutun guda game da wannan module din, ko mu ce game da wannan library din. Idan ba kalla wannan bidiyon ba, yana cikin ƙarƙashin channel din mu inda muka kira shi da OS module a cikin Python. Okay, so zaka iya zuwa kalla wannan bidiyon. Now so bayan ka yi importing din shi, yanzu idan zamu yi misali mu ce print, okay, print zamu ce os dot okay get cwd, get current working directory. Okay, yanzu idan muka yi running code din automatically zai bayyana mana current working directory din nan mai. Ya ce tun daga cikin hard drive din mu na C drive, muna cikin wata users, muna cikin cyber exploit, sannan muna cikin desktop, muna cikin YouTube folder, muna cikin Python, sannan kuma muna cikin folder mai suna simple task. Okay, so kamar yadda na yi muku bayani a nan wajen, bari na muku enlarging din shi ku tabbatar da haka. Kun gani tun daga C drive muna desktop, YouTube, Python, sannan muna cikin wato ainihin simple task. Okay, so a nan Python file din mu yake, shi yasa da muka ce get current working directory ya ba mu wato ainihin wancan directory din. Okay, so abin da zamu yi shine zamu yi storing din directory din a cikin variable inda zamu kira shi da path. Zamu ce os.getcwd. Okay, so shine path din mu, nan ne ainihin muke so foldojin su kasance. Okay, so baya ga haka zamu yi amfani da ainihin for loop wajen iterating cikin wannan folder din. Okay, so zamu ce for x, okay, in range for x a cikin variable x da yake tsakanin nambobi daga 1 zuwa 11. Okay, so muna so mu generating 10 folders ne. So Python automatically kuma ce for loop yana fara irgawa tun daga na farko ne, shi yasa zamu sa 11. Okay, so zamu sa column. So yanzu a duk bin zamu yi printing x, za ku ga cewa ba mu wato ainihin values daga 1 zuwa 10. Zamu ce print x. Okay, so zai ba mu wato ainihin value daga 1 zuwa 10. Bari mu yi running code din gani. Za ku ga cewa muna da 1 to 10. Okay, so ba abin da muke so mu yi ba kenan. So muna so ya kasance ya mana wato ainihin generating din folder ne. Okay, so mun ce domin kai generating folder using the OS module, za ka yi amfani da os.mkdir mkdir kenan, ko kuma akwai wadda zamu yi amfani da shi wajen mkdirs. Okay, so akwai bambancin mkdir da kuma makeddirs. Okay, mkdir da kuma mkdirs. mkdir yana ma creating folder kwaya ɗaya ne, wai kuma makedirs yana ma creating folder da kuma sub folder, folder cikin folder kenan. Okay, so mu muna so mu amfani da mkdirs kenan. Okay, inda zai mana creating folder cikin folder. So yanzu a madadin mu amfani da os.mkdir, so za mu ƙara iterating a ciki. Okay, amma bari mu ainihin mu ce os.mkdir. Okay, so me muke so, wani directory muke so ya muna creating? Muna so ya muna creating directory ne tun daga, za mu amfani da f-string. Za mu ce directory in ta kasance tana da suna cybxh hyphen. Okay, za mu amfani da wato curly bracket, za mu sa x din mu anan. Okay, so bi ma'ana a kowane value daga mun ce zai mana iterating daga 1 zuwa 10, a kowane value na x ya sa mana wannan folder cybxh. Okay, na 1 zai sa mana cybxh1, sannan zai koma sai ya kai kwaya 10. Okay, so bari na muku wannan a aikace ku ganshi. Yanzu idan muka yi running, ku sa ido anan, za ku ga cewa mun yi creating folder kwaya 10. So bari mu yi running code din ku ga effect din, ku sa ido ku gani. Okay, kun ga cewa automatically ya mana generating wayannan foldojin cybxh1
cybxh2 har zuwa 10. Okay, so amma ba abin da muke so mu yi ba kenan, muna so wato ya mana creating folder ne da kuma sub folder. Okay, so za mu yi amfani da make doors a madadin mkdir. Okay, so za mu ce domin ya mana creating folder a cikin folder za mu ƙara amfani da for loop. Okay, so za mu ce for I in range. Okay, a variable I da yake da range daga 1 zuwa 11. Okay, so shi ma muna so ya mana wancan abun. Okay, so muna so ya mana wato wannan os.makedir din nan. Okay, so amma madadin zamu yi amfani da mkdir zamu ce make doors. Okay, so shine wannan zai mana creating folder cikin folder. So wannan shine folder farko cybxh-x. so zamu sa / shine yake baka damar creating din sub folder, da ma'ana folder ta farko a cikin wata folder. Okay, so zamu kira waccan folder da class. Okay, zamu sa hyphen. Okay, sannan zamu yi ainihin sa angular bracket din mu kuma ce curly bracket din mu. So anan zamu sa wato variable din nan na I. Okay, so wannan kenan. Yanzu idan muka yi running wannan code din, automatically zai muna generating din folder cybxh daga 1 zuwa 10, sannan a cikin kowace folder zai mana creating wata sub folder wanda za ta yi labeling class daga 1 zuwa 10. Okay, so bar na yi running wannan code din ku gan shi a aikace. Run code, ku sa ido ku gani. Okay, so kun ga cewa muna da wato ainihin, bar na yi maximizing din shi ana. Kun ga cewa wato ainihin muna da cybxh 1 2 3 har zuwa wato 10. sannan idan muka bude wannan folder ta farko za ga cewa muna da class 1 2 3 har zuwa 10. Okay, haka zalika idan muka koma ta biyu din nan za ga cewa class 1 2 3 har zuwa 10. Okay, haka zalika muka koma cybxh na uku za ga cewa muna da folder daga 1 zuwa 10. Okay, a cikin kowane folder ya muna creating folder kwaya 10 kamar yadda kuke gani. So wannan shine ɗaya daga cikin amfanonuwan Python, za ku yi amfani da shi fiye da yin wannan abun ma. Okay, so wannan kenan. So insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Na idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka, domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko mun yi wani kuskure da kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.